guys, welcome to new stream of Sherlock Holmes. তো আজ আমরা নতুনভাবে অন্য গেমই স্টার্ট করছি কারণ কালকে রেড ডেড রিডেম্পশন শেষ। সো এই গেমটা খেলবো আজকে। গেমটা একটু পুরনো বাট নিশ্চয়ই গেমটা ভালোই হবে যেহেতু শার্লক হোমসের গেম। গেমটা তো স্টার্ট হতেই অনেক টাইম লেগে যাচ্ছে। What the fuck? এত টাইম কি লাগার কথা? What the fuck? What the fuck is going on? Okay, at last. The fate of Black Peter. Peter. Who is that Peter guy? এটাই কি শার্লক হোমস? What the fuck? সাউন্ড নেই কেন গেমটা? তো গেমটাকে আরেকবার রিস্টার্ট করলাম, দেখা যাক এবার কি হয়। আমি জানি না ওটা কিসের প্রবলেম বা কি। এবার তো ভাই সাউন্ড আসার কথা। নর্মালি এখানে আসছে সাউন্ড। ওকে, তো সাউন্ড এসছে। তখন কোনো গ্লিচ হয়েছিল মনে হয় গেমটাতে। ক্রাইমস অ্যান্ড পানিশমেন্ট শার্লক হোমস স্টার্টিং। দ্য ফেট অফ পিটার, ব্ল্যাক পিটার, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম কেস আই গেস। এটা হোমস নয়, এটা হচ্ছে ওয়াটসন ফর শিওর। দেখেই মনে হচ্ছে এইটা হোমস।
ও ভাই অন্ধের মতো গুলি চালাচ্ছে তো কি করতে হবে ভাই টেক এ কভার ওকে Holmes, will you stop that? ওকে দেখিয়ে দিচ্ছে ভাই কোথায় কোথায় কভার নিতে হবে Utterly mad. ও ভাই এদিকে আসতে হলো না Stop, Holmes. ও Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded. You... Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. ভাই ফুলদানিগুলোকে কোথায় মারছিল এ তো যেখানে সেখানেই গুলি মারছিল আচ্ছা মাইন্ডে বুঝে যাচ্ছে যে কে এসছে Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey. Hey, also Sovic, known as welcome to Black the stream. Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client এটা from এক্সারসাইজ England sent me what a the vase fuck collection this চোখ বন্ধ morning. করে গুলি I চালানো couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. এটা শার্লক হোমস I যদিও missed সবই পারে 4 out of 10. নো ডাউট Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found Woodman's dead Lee. yesterday. জায়গার নাম Has ওকে the investigation আর already begun? লোকটার নাম হচ্ছে Yes পিটার and no. ক্যারি In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. উডম্যানস The লিতে যেতে Medi হবে men আমাকে struck again. ওকে What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. হোমস যাবে ওয়াটসনকে ছাড়া মেনে নেওয়া যায় না প্রেস ট্যাব ওকে ইনভেস্টিগেট দ্য মার্ডারার অফ পিটার ক্যারি আচ্ছা মার্ডার অফ পিটার ক্যারি ওকে ইন্সপেক্ট দ্য ক্রাইম সিন ইন উডম্যানস লি সিলেক্ট এ স্যুট টু ওয়্যার এটা আবার কোথায় আছে ওয়ার্ড্রপ এটা কি লেটার্স This is where I keep my post. Oh, what a mess! What a terrible mess! ওকে আমরা পৌঁছে গেছি মেবি ওয়ার্ড্রপে থাকবে জামা কাপড় বাট আমাকে ইউজ করতে ইচ্ছা না আই ডোন্ট নো হোয়াই মেবি এই রুমটা নয় মেবি অন্য রুম এটা and our wardrobe মেকআপ টেবিল মেকআপ করার তো কিছুই নেই ভাই ক্যাজুয়াল স্যুট আমাকে এটাই বেশি বেটার বলে মনে হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট কি করে করব
ও হেয়ার স্টাইলও চেঞ্জ করা যায়, নাইস। বাট এই হেয়ার স্টাইলগুলো খুব একটা সুবিধার ঠেকছে না আমাকে, যেটা ছিল সেটাই ভালো ছিল বলে মনে হচ্ছে। এটা ড্রাইভারের মতো লাগছে পুরো। মেবি গ্লাসেস, না এগুলো বেকার। ফেসিয়াল হেয়ার, এগুলো কি ভাই, তার থেকে ক্লিন শেভ বেটার। মেবি এবার যেতে পারবো আমি। আচ্ছা, এখান থেকে ম্যাপ চলে আসে, যেখান থেকে যেতে পারি। এটা কি? প্রোফাইল অফ দ্য ভিকটিম, পিটার ক্যারি, অলসো নোন অ্যাজ ব্ল্যাক পিটার, 50 years old. ওয়েল হান্টিং করতো, মানে কোনো নেভির লোক হবে মেবি। এটা কিসের সাউন্ড ভাই? ঘোড়ার গাড়ি, ওকে, গট ইট। Mr. Holmes, I'm over here. Come on. ও ভাই, এখানে কি? টি, আচ্ছা ইগল ভিশন টাইপের কিছু একটা হবে। ফুটপ্রিন্টস এক্সামিন। দেখছে কই ভাই? These footprints appear to be quite large. তো এইটুকুই? It seems that the garden was well maintained. ওকে, তো এই লোকটাকে Mr. Holmes? মিস্টার হোমস। হোমস একে আর একটা পুলিশ, Mr. Holmes? সবার গলায় কি সেম? Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilege. আচ্ছা, এ to হচ্ছে leave him here ভিকটিমের like বউ। this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Mrs. Allow me to Carey. introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. এর মাইন্ড রিড করছে, ওকে। মুখে কিছুই নেই। কেমিও, বার্ড হাউস, এটা কি ভাই? ক্যাথলিক, গার্ডেনিং গ্লাভস, এটা কিসের বই? এটা দেখালো না, ওটা কি? আচ্ছা, আরো কিছু দেখার নেই আমার। শিট, মাই ব্যাড। তো এখান থেকে ক্লোজ করতে হবে। Thank you, madam. মোটামুটি যা জানার ছিল মেবি জেনে নিয়েছে। তো না, এখানে আর কিছুই নেই।
Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. আচ্ছা বডিটা ভিতরে আছে এটা বলতে চাইছে The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. আচ্ছা লগ এরকম করে হ্যালো হ্যালো বলে কে খুলে ভাই Seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. কেউ খোলার চেষ্টা করেছে what the fuck আমাকে আবার দেখতে যেতে হবে ওকে examine the door আচ্ছা এগুলো দাগগুলো আছে সেইটা হিসাবে বলতে চাইছে কি হলো কিছুই তো দেখাচ্ছে না ভাই এক্সামিন করতে বললো ও পরে These ইয়েলো করে scratches are দেখালো fresh. স্ক্র্যাচেস অফ ফ্রেশ You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. যে এসেছিল তার কাছে ঠিকঠাক জিনিস ছিল না বলে দরজা খুলতে পারিনি ওকে তো ঘরের ভিতরটা ইনভেস্টিগেট করতে হবে এখন দেখা যাক ও ভাই What a terrible way to পুরো die. তো বর্ষা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে করে পেটে লল শুধু কি এই লোকটাকেই দেখতে হবে না অনেক কিছু এক্সামিন করা আছে করে ও আমি ফার্স্টে এই সাইড থেকে স্টার্ট করি এক এক করে যাব ম্যাপটা এটা কি এতগুলোর মধ্যে আচ্ছা এই জায়গাটা সে কাজ করতো Hammerfest. ওকে হ্যামারফেস্ট কি দেখাতে চাইছে The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. পিটার ক্যারি এটাকে ধরেছিল নাইস আর কিছু সেলফ দেখলাম এখানে দেখলাম আর কিছু ছেড়ে যাচ্ছি নাকি না এবার দেখতে হবে এখানে The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. The ship's logs of the Sea পিটার ক্যারি Unicorn ওয়াজ for the years ক্যাপ্টেন 1870. ওকে গট ইট বাক্স খুলে দেখি এবার কি কি আছে বাক্সতে Peter Carey's boots. They look to be a size 8. ওইটাই কি ছিল ওই ফুটস্টেপ গুলো বাইরে এই লোকটার মেবি Old navigation instruments. Nothing interesting. ওখানে আর কিছু নেই শুধু তার বুটটা ছিল যেটা নিল The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. তার শিপের জিনিসপত্র Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass দুটো recently. গ্লাসে কেন খেয়েছে ভাই Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. এটা কি The initials PC have মানে been পিটার ক্যারি brutally burned. এটা তো বুঝাই যাচ্ছে Sailor's work. এটা একটা পার্সের মতো দেখতে পুরো মেবি কিছু আছে This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. ওকে তো আমাকে এগুলোকে একসঙ্গে জুড়তে হবে এটা জাহাজের মতো দেখতে লাগছে পুরো কিন্তু করতে কি হবে এটাকে
ভাই আমার মাথায় ঢুকছে না এটা। হোয়াট ইজ দিস? ওকে ওকে, প্রায় সেফ সেভ নিচ্ছে, একটু একটু করে বুঝতে পেরেছি। মেবি দ্যাটস ইট, দ্যাট ইজ ইট। এটা কোথায় যাবে? এটা এখানে লাস্ট। This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. টোব্যাকো। This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. ভাই 50 বছরের লোক Peter Carey was স্ট্রংই হয়। impaled to the wall by a whaling harpoon. ওয়েলিং হারপুন, ওকে। ব্লাড শেড, এটা কি? নোটবুক। JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates নোটবুকটাকে that the খুলে দেখা notebook was যাবে না? not দেখাই lying যাবে on না। the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. ওকে, তো These নোটবুক দেখা যাবে। abbreviations mean এসএম something. নাম্বার, টিওয়াই নাম্বার, এগুলো নাম্বারগুলো মানে কি? একটা নাইফ। This blood is from the pool underneath the dead body. This blood is from the pool একই underneath কথাই the বলছে। dead body. এটা তেমন কিছু আছে কি আর? মনে তো হচ্ছে This না। wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he ওকে, did not যখন তাকে succeed. কেউ মারতে এসেছিল তখন এই নাইফটা দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by Okay. surprise. It is possible that he knew his murderer. ওকে, তো যা দেখার ছিল এই রুম থেকে মেবি আমি দেখে ফেলেছি সব পুরোটাই। সব কিছুতে গ্রিন আছে, এই সেলফটাতে শুধু গ্রিন নেই। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার এখানে। মেবি কিছু এক্সট্রা লুকানো জিনিস আছে যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, বা কিছু সাসপিসিয়াস। আউটলাইন অফ দ্য This ডাস্ট। place is not covered with dust like the rest of the shelf. An আমি তো object বুঝতে was পারছি না taken ভাই। from here. It was larger than a book. তো এখানে একটা বক্স ছিল যেটাকে চুরি করেছে একে মেরে। মেবি এই বক্সের ভিতরে কিছু পয়সা কড়ি ছিল, তার জন্য মেরেছে। মেবি অন্য কোনো কারণ, অন্য কিছু ছিল। বাট এখানেও এটা এটা পুরোপুরি গ্রিন নয়, এখানেও কিছু বাকি থেকে গেছে আমার। আচ্ছা, ডান্ডি। Dundee. It's a whaling map. তো এর সঙ্গে Have you কথা finished বলতে হবে। inspecting the crime scene? Have you finished inspecting the crime scene? মেবি আমি ইন্সপেক্ট তো সবটাই করলাম, আর কি বাকি আছে ভাই? আর কিছু বাকি থাকলো নাকি? ও The murder weapon was probably taken from this rack. আচ্ছা, 3 নম্বরটা দিয়ে ওকে মেরেছে। আমার মনে হয় না আর কিছু বাকি আছে এখানে দেখার জন্য, পুরোটাই দেখে নিয়েছি। Have you finished inspecting the crime scene? শিওর, ফিনিশ তো করলাম, আবার কি বাকি আছে ভাই? আর কি কিছু বাকি থাকলো? মেবি কিছু দেখতে পাচ্ছি না আছে তা সত্ত্বেও। মেবি না, এরকম তো কিছু থাকার কথা না এখানে।
Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. নিচের দিকটা দেখছিলাম কি করে আগের বারে। Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. মেবি আমি পুরোটাই দেখে নিয়েছি, এখানে কিছু গন্ডগোল হচ্ছে। এটা কি? এটা ওয়েলের মুখটা মনে হচ্ছে। Have you finished inspecting the crime scene? Have you finished inspecting the crime scene? পুরোটা তো করলাম। What the fuck? আচ্ছা, বুটটা লাগিয়ে আমাকে দেখতে হতো এটা, যে এটা আদৌ তারির নাকি। These মনে তো হচ্ছে boots তারির। don't match the footprints. হ্যাঁ, ডোন্ট ম্যাচ বলছে, মানে অন্য কারুর হবে ওটা। Have you finished inspecting the crime scene? The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. আরো কিছু বাকি থাকলো নাকি? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। না, এই ঘরে তো আর কিছুই নেই দেখার মতো। নো, মেবি ক্রাইম সিন অন্য কোথাও আরো। এখানে কিছু আরো না, কিছু। হ্যাঁ, এইখানে আরো কিছু আছে মনে হচ্ছে। কেমিও না, সবটাই তো দেখে নিলাম। বার্ড হাউস। Thank you, madam. না, এখানেও কিছু নেই। শিট, এটা তার নিজস্ব বাড়ি, এখানে থাকবে না কিছু। আমাকে ওই ক্রাইম সিনেই দেখতে হবে যদি আরো কিছু থেকে থাকে। Have you finished inspecting the crime scene? Peter Carey. নিচে ব্লাডটা দেখাচ্ছে না। Peter Carey was. This man is. এর কাছে কিছু নেই আর ফর শিওর। বাদ বাকি এখানে এগুলো তো দেখে নিয়েছি। Someone drank from this glass recently. Someone. তো আর কি বাকি থাকলো এখানে? The murder weapon was probably taken from this rack. সেলফটাও দেখে নিয়েছি আমি, আর তো কিছু থাকার কথা নয় এখানে। This place is not covered. An object was taken. তো এখানে কিছু নোটবুক, মানে এখানে কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে, যেটা তার মাথায় কি কি থিঙ্কিং চলছে, মেবি এইরকম কিছু হবে। তো এখানে দিয়েছে পিন টু দ্য ওয়াল। তো পিটার না, ফার্স্ট আছে ব্রেক ইন অ্যাটেম্পট। আচ্ছা, এবার আমার এর মধ্যে থেকে ম্যাচ করাতে হবে, এটার সঙ্গে কোনটা ম্যাচ হয়। ব্রেক ইন অ্যাটেম্পটের সঙ্গে নোটবুক ম্যাচ করছে। মেক অ্যান অ্যাম্বুশ।
তো এখানে বলতে এসে যে আবার Someone was অ্যাটাক here হতে পারে। yesterday. They attempted to force the door to gain entry. কেউ একজন কালকে এসেছিল। ওকে, তো এইটাই ছিল লাস্ট ক্লু। What do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha. So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. ও কালকে We have a এসেছিল, long আবার night আজকেও ahead আসবে, of us. এইটুকু শিওর। সেই জন্য আমরা পিছনে জানালার সামনে হোল্ড করব, তার জন্য যে সে এলে যাতে আমরা পরের বারে ধরতে পারি তাকে। ইজি টাস্ক। তো এর বিল্ডিং এখানে জানালা আছে, এটুকু This শিওর। looks like the perfect hiding place. তো রাত হয়ে গেছে, এবার জাস্ট তার আসার জন্য ওয়েট। সব পুলিশ টুলিশ নিয়ে রেডি একদম, এলেই ধরে নিবে। Shh. কেউ একটা আসছে, Did you hear that? কেউ একটা লক খুলছে। কেউ একটা লক খুলছে। This ভাই এদের one there. ভয়ও নেই, এই রাত্রিবেলা এসছে এখানে। I'll be right behind you. আবার ডেড বডি ওই ঘরের ভিতরে আছে। Hold it right there. ধরেছে মালটাকে। Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? ভাই এই বাচ্চাটা We're মেরেছে নাকি? detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. ওয়াও। Innocence. And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to মার্ডার retrieve স্পটে what you had এসছে lost এখানে, after দিয়ে killing আবার Peter বলছে Carey, but we were here waiting সে for কোনোভাবে জড়িত নয় is your মার্ডারের name? সঙ্গে। John Hopley Nelligan, but I didn't. জন You হপলি deny that you নেলিকেন। came here yesterday? ওকে, No, but- তো এ but হচ্ছে yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. মার্ডারার মেবি। Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? একে সন্দেহের But you খাতায় can't. রাখতে হবে। I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. আচ্ছা, অ্যারেস্ট করছে একে। But In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. ওকে, তো তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। আমি আবার বাড়ির দিকে ফিরছি মেবি। আর এখানে কি এগুলো? আচ্ছা, এটা ম্যাপ। এগুলো কি? আচ্ছা, ওই বক্সের ব্যাপারটা। ওকে, তো এর কাছে সব রকম যেগুলো ক্লু পেয়েছি ওইগুলো আছে, সব তোলা। নাইস। আর এখানে দুজন ক্যারেক্টারকে পাওয়া গেছে, একটা হচ্ছে ভিকটিম আর একটা হচ্ছে ভিকটিমের ওয়াইফ। পুলিশ স্টেশন। ওকে, যেতে কোন দিক দিয়ে হবে? Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. আচ্ছা, আমি তাহলে ঢুকতে পারি ডাইরেক্ট, কিন্তু যেতে কোন দিক দিয়ে হয়? এটা বাইরের রাস্তা নয়।
মালটা এখানে স্মোকিং করছে মেবি উপরে। Mr. Holmes? সবার গলায় কি একই নাকি? মিস্টার হোমস, ওপেন দ্য ডোর। এটা নয়, এই রুম নয় ফর শিওর। এখানে যাওয়া যায় না, মেবি এটা, মেবি এটাই না, এটাও না। ও ভাই, এটা কিসের রুম? এটা পুলিশ স্টেশন না হসপিটাল? Locked. ওকে, এটা লকড, মেবি এইটা নয়। Mr. Holmes? সবাই মিস্টার হোমস। এইটা এইটা এইটা, এই মালটা জন। তো ফার্স্টে জিজ্ঞেস করব নোটবুক। Does this notebook belong to you? Yes. ওয়াও, এ মেরে এলো। Where did you find What it? the fuck? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. সি নাইফ। The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. তো গেছিলি কেন ভাই ওখানে? আচ্ছা, এর এবার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে এ কি করেছে বা কি করতে চলেছে এগুলো সব ইয়ে করছে। স্যাবি ক্যাপ, শুধু এইটাই আছে এখানে। প্যাচড, প্যাচ, আমি এক্সপেন্সিভ ফ্যাব্রিক। আচ্ছা, এটা দেখে বোঝা যায় যে কোনো এক সময় মালটা বড় লোকের ঘরে ছিল, এখন আপাতত গরিব। সো এখানে ছেঁড়া জিনিসপত্র পড়েছে, কারণ এক্সপেন্সিভ ফ্যাব্রিক, না হলে চুরি করেছে কারুর কাছ থেকে এটা। বোতাম, এলাবোরেট বাটনস, জানি না এটা কি এর মানে। শর্ট স্লিভস, ছোটবেলা থেকে এই জামাটা পরছে নাকি? ক্যালাস, আর কিছু? থিন নেক, কোথাও কিছু মিস করে গেছি আই গেস। স্কার্স লাস্ট। সো এই লোকটা থেকে, এইটা থেকে I will একটুখানি see you কোনো soon, একটা Mr. আইডিয়া Nelligan. করা গেল হালকা Please করে। let me go. I'm innocent. ও তো পরে দেখা যাবে ভাই। একে বেঁধে রাখেনি কেন এখানে? বেঁধে রাখাই উচিত ছিল। ওকে, তো আমাকে এখান থেকে বেরাতে হবে এখন। জন নেলিগান, অনেক কিছু জানা গেছে এর সম্বন্ধে আপাতত। তো আমি কি ডাইরেক্ট বেরিয়ে যাবো এখান থেকে? At your service, Mr. Holmes. একটু আলাদা কথা বললো ফার্স্ট টাইম। Mr. Holmes? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, এখানে আছি আপাতত। এটাই পুলিশ স্টেশন। বেকার স্ট্রিট আমার বাড়ি, আর উডম্যানসলি ওই জায়গাটা। তো আমি আগে বাড়িতে ফিরবো মেবি। এখানে আর এমন কিছু নেই যেগুলো দেখার আছে। ও ছেলেটা আমাকে কিছুই জানায়নি মেনলি। তো বাড়িতে ফিরে এসে Good gracious, ওয়াটসন। you caught someone. At least now you have a suspect. আচ্ছা, এ কি লিখছে এখানে? Good gracious, you caught someone. Brave Toby, the best nose in the British Empire. ওয়াও, ব্রিটিশ এম্পায়ারের বেস্ট নোজ বলতেছে। এটা কে ভাই? হ্যাঁ ভাই, এ দেখার থেকে না দেখাই ভালো। টেলিস্কোপ বেকার।
My analysis table. It is useful for my work. আর কি কি আছে এর ঘরে? এটা এটা কিছু না। My archive. এর আর্কাইভস, ওকে বুঝেছি। My archive. I can always. এখানে নিউজপেপার। My archive. I can always consult with it if needed. ওকে ওকে, আর কিছু বলার দরকার নেই, বুঝে গেছি যা বুঝার। এই রুমটা পুরো বেকার রুম, আপাতত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এই রুমে। তো আরেকটা রুমে যাই, দেখা যাক এখানে কি আছে। মেনলি আমাকে ওইখানে যেতে হবে, ওই ক্রাইম সিনে মেবি, আই ডোন্ট নো। তবে আর কিছু নেই এখানে করার মতো। Good gracious, you caught someone. A map of London and the surrounding area. ওকে, তো এটার সঙ্গে যাবে আমার মেবি মনে হচ্ছে ব্রেক ইন অ্যাটেম্পটা, কি বলেছে, সেভারেল আনসাকসেসফুল অ্যাটেম্প টু ব্রেক ইন। ওকে, তো আমার মনে হচ্ছে এখান থেকে পিন্ড ওয়ালটাই যাবে। ও একদম অ্যাকুরেট, যেটা ভেবেছিলাম সেটাই। তো হারপুনটাকে আমাকে চেক করতে হবে আই গেস, তো যার জন্য ওখানে যেতে হবে। পুনকে কি কি করে গেঁথেছে ওটাই চেক করতে হবে আমাকে, যে এরকম ভাবে গাঁথা যায় কিনা। The sea unicorn. She was ওকে, the তো ship হারপুনটা গেল কোথায়? that should do it. Now I am ready for the experiment. এটা কি ভাই? These footprints appear to be quite large. এটা তো আমি দেখে গেছিলাম, এখানে কিছু নেই আর। তো আমাকে আরেকবার ফিরতে হবে ওখানে। আগের বারে ওখান থেকেই হয়ে যেত, আমি ভুল করে আবার এখানে ফিরে এলাম, বাট সেই একই ব্যাপার, হারপুনটা নিয়েই যেতে হতো। ইটস ওকে, খেলতে খেলতে শিখছি, কোনো ব্যাপার নয়। তো আমার সঙ্গে ওয়াটসনের সঙ্গে কথা A বলতে spot হতো, of এটাই whaling, এটাই Watson. কাজ। Would you care to take part? Are you serious? No. সব But we ব্যাপারই do তো need থাকে। to clarify what happened on the ওয়াটসন night of হোমস Peter's যেখানে, murder. ওয়াটসন সেখানে। A reenactment then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. Father, maybe? On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? The fuck, No. more pigs? Goodness for that. পাগল নাকি? I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, আমি let জানতাম us না pay এটা। a visit to our Morphologically, butcher in Whitechapel. pig We require the আমাদের carcass of a সঙ্গে কি করে well-fed হয়? pig. What the fuck? And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. তো হারপুন আমি যেহেতু নিয়ে চলে এসেছি, এবার আমি গিয়ে চেক করতে পারি, why not? তো বুচারের কাছে যেতে হবে। পৌঁছেও গেছি, কয়েক সেকেন্ড লাগলো আসতে। Well, here we are in the preparation room.
I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass. এবার with a বুঝতে heavy পেরেছি এটা harpoon. কি করতে চাইছে। A ওটা little দেখতে চাইছে যে experiment? মানে যে Stand aside, কিলার Watson, ও this কি might be করে dangerous. ভিকটিমকে I am এরকম not করে well হারপুন দিয়ে practiced in this গেঁথে মারলো এক exercise চান্সে yet. এত সহজে। Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Holmes, What you the should fuck? try to aim better and throw as hard as you can. আমাকে ওই লাইনের মধ্যে মারতে হবে। ও মিস বহুত হার্ড। ও তা পাক। Holmes, I can't believe it. Did you just miss? ভাই এত সোজা নাকি? মেবি Holmes, এবার you হয়ে should গেছে। try to aim better and throw as hard as you can. এখন হয়নি, হত্যা পাক। এবার হয়েছে, এবার হয়েছে ফর শিওর। This is the এত best নড়ছে possible ভাই। result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was এত luck, সোজা then তো it was নয়, a chance এটা in তো a শিওর। thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. এটাতে But কি before we বুঝলাম? go, I suppose I'll have না to এত pay for সহজে all these লাগানো carcasses মারা you've যায় না had to এটাই। be mangled. এর থেকে বেশি আর কিছু আমি বুঝতে Very পারছি না। well, but please hurry. Of course. এখানে আর কিছু নেই। তো ফিরবো কোথায়? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নয়, বেকার স্ট্রিট। ওকে, এখানে কি ওয়াটসনের সঙ্গে আর কিছু কথা বলার আছে না অন্য কিছু করার আছে? মেবি ওয়াটসনের সঙ্গেই কথা। Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. তো একই কথা বলছে। এখানে My analysis table. It is useful for my work. কথাটা আগের কথাটা শুনলামই না। মেবি অন্য কোথাও যেতে হতো। This is where I keep my post. My archive. I can always consult মেবি এখানে আর কোনো it if কাজ needed. নেই, আমাকে আবার ওইখানে যেতে হবে উডম্যানস লি। এখানে আর কোনো কাজ আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আপাতত। যদি এখানে কাজ না থাকে তাহলে আবার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আবার যেতে হবে ফেরত। গেমটা খুব একটা ক্লু হাতের কাছে দিচ্ছে না, সবটাই নিজেকে করতে হবে, এইটাই কথা। মেবি এখানে কিছু ছেড়ে যাচ্ছিলাম না, কারোর সঙ্গে কথা বলতে হবে আই গেস। তো আরেকটা হারপুন নিতে হবে নাকি? না, এখানে আর কোনো কাজ নেই। মেবি এরির সঙ্গেই কথা বলার ছিল। হ্যাঁ না, এর সঙ্গে কি কোনো কথা নেই। হ্যাঁ, যত Thank সব you, ভুলভাল। মেবি ওই ছেলেটার সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে হতে হবে।
At your service, Mr. Holmes. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing আচ্ছা, wrong. আমাকে আবার আমার ব্রেনে তাহলে ওই কাজটা করতে হবে আপাতত, ওই দেখার বিষয়টা কি কি ব্যাপার হচ্ছে। মেবি এটাই কাজ। না, ওটাও দিচ্ছে না। করতে কি হবে ভাই এখানে? স্ট্রেংথ রিকোয়ারমেন্ট, এইটার সঙ্গে কারোর একটা ম্যাচ করাতে হবে কিছু একটার সঙ্গে। তো আমার স্ট্রেংথ রিকোয়ারের সঙ্গে মনে হচ্ছে পিন ইন দ্য ওয়াল ওটাই ম্যাচ করছে আপাতত, আর কোনোটাই ম্যাচ করছে না। তো একটা অ্যাভারেজ ম্যানের থেকে বেশি স্ট্রেংথ লাগে এটুকু তো শিওর, এটা বোঝাই গেছে সেইখানে মানে ট্রেনিং যেটা নিল ওইখানে, মানে এক্সাম্পল নিতে যেখানে গেছিলাম। বলছে একজনের জায়গায় দুজন মারলেও হয়তো সেম রেজাল্টই হবে। তো ওখানে আর কিছু জানার কি থাকলো? আমার মনে হয় না এখানে কারোর সঙ্গে কথা বলার আছে। এটা এটা এখানে কোনো বেকারই আসা। What am I doing here? ওয়াটসনের সঙ্গে কথা বলার ছিল, এখানে কোনো কথাই নেই। ব্রেক ইন অ্যাটেম্পটের সঙ্গে নোটবুকের সম্পর্ক আছে। নোটবুক, ওকে। তো যে এসেছিল মানে ওই যে ছেলেটা, ও এই নোটবুকটাকেই নিতে এসেছিল। হ্যাড বিন লাইং ইন আ পুল অফ দ্য ভিকটিমস ব্লাড। ওকে, তো আমার মনে হয় ওই ছেলেটাই আপাতত, যে যাকে ধরেছে ওই আপাতত দোষী। আমি কি লাকি থ্রো ধরে নিব এটাকে? এটাকেই তো ধরা উচিত। না, লাকি কিল হতেই পারে না। লাকি কিল কি করে হবে? এরকম ফার্স্ট চান্সে এতটা গেঁথে দিবে, এটা হয় না। Good gracious, you caught someone. হোয়াট দ্য ফাক, These men এখানেই তো হওয়ার কথা ভাই। My analysis tape. কিছু তো কাজ আছে এখানে, যেটা আমি বুঝতে পারছি না আপাতত কি। My arc. কিছু একটা ছোট জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যেটা হচ্ছে বা বুঝতে পারছি না।
এটা কি ভাই, হালকা একটা ছোট বোট। The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was... আমাকে মেবি বাক্সটার ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করা উচিত, কারণ ওই বাক্সটা যেটা হারিয়েছে এইখান থেকে, ওটা ওটার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। ওইটাই আপাতত বোঝা যাচ্ছে না ওটা কি। এর বউ তো কিছুই বলছে না। আচ্ছা, একে কোয়েশ্চেনিং করা যেতে পারে। এনিথিং আনইউজুয়াল Madam, দ্যাট নাইট? can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. এটা আগে বলা উচিত He ছিল would তার। scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. তো সেদিন কিছু একটা মানে তার সঙ্গে হয়েছিল যেটার Do জন্য you সে remember এমনিতেও at what খেয়েছে। time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Is this your husband's tobacco pouch? এটা I'm not sure. ভাবা It যেতে might পারে। be, but he hadn't smoked in a very long time. আচ্ছা, অনেক দিন ধরে স্মোক করেনি। The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. একলা করতে এত বড় গার্ডেন, ওয়াও। Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. ও, It should be তো somewhere in his ওই cabin. বক্সেই ছিল যেটা চুরি গেছে। পেপারস চুরি You করতে have এসেছিল। indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? হাতে যেটা ছিল, কোথা থেকে দেখেছিলাম যেন, এটা এইটাই মনে হচ্ছে তো, পিলগ্রিমেজ। You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest একদম route ঠিকই for a বলেছি। pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that সেইখানেই you দেখা met হয়েছিল, Peter যেহেতু সে Carey as a সেলার young ছিল। sailor there, এটা and এটা you স্বাভাবিক married him ব্যাপার। soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. তো এখান থেকে কিছু পাওয়া গেল কি আদৌ? এগুলো কিছুই ছিল না, এর মানে নামটা কি তাহলে এতক্ষণ? বাকি লাকি দিলে ভালো হবে।
This place is not covered. An object was... ওই বক্সটাকে খোঁজাই হচ্ছে এখন মেন ব্যাপার। এই দড়িটা কোথায় গেল? উপরে কি ভাই এটা? না, উপরে দেখা যায় না, উপরের কথা ছেড়েই দিলাম। খাটে কোথাও কিছু না, এখানেও কোথাও কিছু নেই। আমি শুধু ততক্ষণ থেকে এদিক ওদিক হচ্ছি, বাট কিছু মেন জিনিসগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যে কি হচ্ছে ব্যাপারটা, কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. ওকে, এখন ও ভাই না না, একদম না। A map of London and the surrounding area. It could be useful. This is where I keep my archive. I can always consult with it if needed. ভাই এখন আমি কিছু বুঝতে পারছি না, My এখানে analysis করতে কি হবে table. আপাতত? It is useful for my work. Brave Toby, the best nose in the British Empire. কিছু তো করতে হবে, এর মানে এখানে কিছু This এমন is কিছু where I আছে keep my post. যেটা নিতে হবে ভাই, বা কিছু। এখানে তো জাস্ট জামা চেঞ্জ, আর কিছুই নেই। My archive. শিট, এখানে করতে কি হবে ভাই? Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. A map of London. আমি শুধু এদিক ওদিক হচ্ছি ততক্ষণ থেকে, কোনো ক্লু পাচ্ছি না। At your service, Mr. Holmes. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong. কোথাও কোনো তো ক্লু আছে এখানে।
লক, ওকে। এই সব জায়গায় কিছু না কিছু ক্লু আছে যেগুলো আমি মিস করছি ততক্ষণ থেকে। এটা কি? These are the suspect's belongings. ও, তো এর কাছে এই জিনিসগুলো ছিল যেগুলো যেগুলো মানে তার কাছ থেকে উদ্ধার করেছে। ওকে, A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. ওকে, তো এইটা দিয়ে ওই দরজায় দাগ Handkerchiefs করেছিল। with the initials JHN. যে এইচএন মানে এইটা যার, সেটাও এটা। এদিকে কিছু একটা লেখা আছে। From R. Dawson. To my friend and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. ওকে, তো এবার এবার ঠিক আছে, এবার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে যে এবার আচ্ছা আর কিছু আছে নাকি These দেখে are যাই। the suspect's এই belongings. বইটাতে আর কিছু আছে নাকি দেখতে হবে। These abbreviations mean something, but what? এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে। আগের বারে ঠিকঠাক মতো মানে আমি দেখিনি বা দেখিনি, আমি বুঝতেই পারিনি ব্যাপারটা টোটাল। এত এই রুমটার ভিতরে জিনিস থাকবে, একই রুমে রাখতে পারতো, বাট এখানে রেখেছে। তো আমাদের আর্কাইভসে গিয়ে ফার্স্টে দেখতে হবে যে ডসনটাকে। That is not the one I need. 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 আরো আছে নাকি? That is not. That is not the one I দাস need. ক্যাপিটাল, এটা আবার কি ভাই? টেকনোলজি না, এখানেও কিছু নেই শিওর। হিস্ট্রি না। That is not. That is. That is not. That is not the one. ওকে, তো নিউজ পেপার আর্কাইভসের মধ্যে আছে ডসন অ্যান্ড নেলিগান আর ব্যাংকরাপ্ট, ওইটা। তো ওই ছেলেটা এদেরই ছেলে মেবি। এটা সেকেন্ড লার্জেস্ট ব্যাংকরাপ্ট। ওকে, Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder.
It is time to ask him. ওকে, তো এবার তার কাছে যেতে হবে আমাকে, আবার তাকে প্রশ্ন করতে। এবার এবার ব্যাপারটা পরপর ক্লিয়ার হচ্ছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, আমার মনে হয় ছেলের সঙ্গে এই কেসের কোনো সম্পর্ক আছে বলে। ও ছেলে জাস্ট ভুল টাইমে ভুল জায়গায় পৌঁছে গেছে। At your service, Mr. Holmes. তাকে জাস্ট কোয়েশ্চেন করতে হবে। ফার্স্টে গোল্ড রিং ফর The শিওর। police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. For this jacket it was always belong to me. Okay. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Ring's Mr. Nelligan, owner. who is the true owner of the ring? এর বাবা ফর The শিওর। ring is mine. ও না, এটা নয়, এটা নয়, এটা নয়। So, Mr. My bad. Nelligan, who is the এটা true ফাদার owner of the ফাদার্স ring? কিছু একটা দেওয়া ছিল, The ওইটাই ring দেখতে is হবে। mine. না, ওটা তো নয়। ফাদার্স জ্যাকেট এর সঙ্গে যুক্ত। No, আচ্ছা হ্যাঁ, Mr. Nelligan. I For believe sure. that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, আচ্ছা, Mr. তা- Nelligan. Furthermore, the তার garment বাবার is পয়সা তো ill-fitting. এরই পয়সা It হওয়ার is কথা। quite হোয়াট clear দ্য that ফাক, it belonged এটার to মানে কি? someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. এর সব কথা জেনে নিয়েছে। লল। I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone সে and অন্য কোথাও পালিয়ে everything গেছে, on আই গেস board. সো। Thank you for the story. এরা Mr. নিজেরাই Nelligan. জানে না বেচারা। At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. ওকে, তো আমাকে এগুলোর মধ্যে সম্পর্কটা বুঝতে হবে এবার। মেবি না, এগুলোর মধ্যে কিছু ব্যাপার নেই। এদিকে কোনো ব্যাপার নেই। কানেকশনটা কি বোঝার জন্য আমাকে পিটার্সকারির বউর সঙ্গে কথা বলতে হবে, বা আমি একবার বেকার স্ট্রিটে আবার ফিরে যাই, তারপরে দেখবো ব্যাপারটা কি হয়।
তো এই ছেলেটার বাবা মানে জনের বাবা আর পিটার ক্যারির মধ্যে কোনো একটা সম্পর্ক ছিল, Good gracious, you caught someone. এইটুকু At least বোঝা now যাচ্ছে you have এই a suspect. এই স্টোরিটা থেকে আপাতত। My analysis table. My archive. My archive. This is where I keep my... মনে হয় না এখানে আর কোনো কাজ আছে, আমাকে ডাইরেক্ট এইখানে যেতে হবে। মেবি তার বউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে, আর কোনো ক্লু এখানে আমি পাচ্ছি না আপাতত। Who could do such a thing? Who could do such a thing? My poor husband. এখানে আর কি ছেড়ে যাচ্ছি আমি, মনে তো হচ্ছে না কিছু ছেড়েছি বলে। Old navigation instruments, nothing interesting. Dundee. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a... These are the suspect's belongings.
These abbreviations mean something, but what? A handkerchief with the initials JHN. মেবি These are the এই নোটবুকের suspects' উপরে কোনো ব্যাপার belongings. আছে, কারণ আমি কিছু বুঝতে পারছি না এখানে কি ব্যাপার। These abbreviations mean something, but what? সম্পর্কটা কি? কোনো এক্সট্রা আমি কিছু দেখতেও পাচ্ছি না এখানে যে কিছু বলবো এই ব্যাপারটায়।
ওকে, তো ইট সিমস লাইক আমি যেটা খুঁজছিলাম ওটা পেয়ে গেছি। আমাকে আবার ইউটিউবে দেখতে হলো, এটা একটা বিরাট বিরক্তিকর ব্যাপার। সো আমাকে আবার এইখানে যেতে হবে। আর ওই ওর যে জাহাজটার নাম ওটা কি ছিল বলে গেলাম, ওইটার সম্বন্ধে আরেকবার দেখতে হবে। ওর ভিতরে একটা পেজ মিসিং আছে, ওইটা নিয়ে এসে এর সঙ্গে ম্যাচ করতে হবে। সো ওইটাই করবো ফার্স্টে। সহজে কিছুই পাওয়া যায় না। 1883. That's the one I need. This is the crew list of the sea unit. Log. এই logs for আগস্টে August. মিসিং আছে, এই জিনিসটা আমাকে নিয়ে যেতে হবে। Canadian Pacific Railway. See, there are 3 ways of discovering what happened in. তো আমার কাছে এটা চলে এসছে এই জিনিসটা। তো এইটা হচ্ছে আমাদের ক্লু, যেটা ওইটার সঙ্গে ম্যাচ করাতে হবে এখন। ওর ওর যে নোটবুকটা আছে আপাতত পাওয়া গেছে, যেটা সেইটার সঙ্গে ম্যাচ করালে এই ক্লুটা ঠিকঠাক মতো কমপ্লিট হবে এই জিনিসটা। সো এখানে নোটবুকটার সঙ্গে এই জিনিসটা ম্যাচ করাতে হবে ফার্স্ট। I এই wonder তো if these are connected. আন্ডারলাইন কানাডিয়ান স্পেসিফিক রেলওয়ে। ওকে, কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে মনে হয় এইটাই হবে। Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. তো কিছু ব্যাপারটা বোঝা গেল, কিন্তু এটার সঙ্গে কানেকশন কি এর? মিসিং পেপারস এর সঙ্গে মিসিং বক্স, স্টোলেন ভ্যালুয়েবল পেপারস। নেলিগেন্স মোটিভ এইদিকে ইশারা করছে। নেলিগেন্স মোটিভ কি ছিল ওই সময়? চুরি করতে এসেছিল না কি করতে এসেছিল? ও কি তার বাবার পেপার নিতে এসেছিল? এবার Tell ব্রেক me, ইন Mr. সম্বন্ধে Nelligan, জানবে what যে exactly were you কি জন্য hoping to গেছিল। find inside Peter Carey's cabin? I, I was trying to find some information about my father. মরার পরেই যেতে হলো ভাই, আগে যেতে পারলি না? আমার মনে হয় এইটা হবে, সার্টিফিকেট নিয়ে কিছু I ব্যাপার। assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. Well, I will see you soon, young man. তো এবার আমাকে কি করতে হবে? এটাই ঝামেলা যে কোনো একটা ক্লু দেয় না কোথায় যাওয়া উচিত আমার। এবার এই জায়গাটা চেক করে যাই, মেবি These are the না, suspects. এখানে গ্রিন করে দিয়েছে, যদি আর কোনো কাজ থাকা আছে বলে আমার মনে হয় না। যেসব জায়গাগুলো গ্রিন নেই ওইগুলোই কাজে লাগে মেনলি। তো এই বাক্সটাই নিতে এসেছিল এইটুকু শিওর, বাট বাক্সটা গেল কোথায়? যদি এই ছেলেটা না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কে নিয়েছে? এটাই হলো কোয়েশ্চেন আপাতত।
Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from আচ্ছা তাহলে Scotland Yard, আমাদেরকে হারবারে যেতে হবে, I এবার doubt কে it, কে কাজ Watson. করেছিল And তাদের really, সঙ্গে I would কথা বলতে prefer হবে। that all of this remains কিন্তু quiet এতদিন for তারা now. বেঁচে আছে কেউ? But I have another solution. I'll call in the specialist. and who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen বাচ্চাদেরকে yard নিয়ে কি detectives. কাজ করাবে? Those children are everywhere. They see and hear everything, and they're Okay. cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. তো আমাকে ডাকতে হবে তাদেরকে। আচ্ছা কল। Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. আচ্ছা এরা পড়তে জানে না। Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. আবার ইন্সপেক্টরের I'll সঙ্গে be দেখা there করতে যেতে shortly. হবে। গাইস 1 মিনিটে বের আসছি। ওকে, তো এবার আমাকে পুলিশ স্টেশন যেতে হবে। নাইস। মেন অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে হবে, কিছু কাজের জন্য নিশ্চয়ই ডেকেছে। তো আমাকে এটার সঙ্গে কি করে, আচ্ছা নন মিসিং পেপারসের সঙ্গে আমার মনে হয় ব্রেকিংয়ের সম্পর্ক আছে। লুকিং ফর পেপারস, এইটুকু তো শিওর। আমারও এইটা মনে হয়, তার মতো একটা বাচ্চা কি করে এত বড় একটা হারপুন মেরে দিবে, আমার এইটাই মনে হচ্ছে আপাতত। তারপর সন্দেহ যাচ্ছে না অন্য কেউ মেরেছে একে। ও জাস্ট ভুল টাইমে ভুল জায়গায় ছিল। Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breath
মধ্যে ওই লেটারটা আছে যেটা ওই নতুন সাসপেক্টটা লিখেছিল, তো আমাকে ওইটা দেখতে হবে। এটা কোথায় আছে? এইটা শিওর। These are the suspect's belongings. এই বুটটা নিয়ে আমি ওখানে ট্রাই করতে পারি। Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. মেবি ওইটার সঙ্গে ম্যাচ করবে, কারণ পিটার ক্যারিস বুটটা খুব Stains are ছোট fresh. ছিল। They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. ওকে, তো যা যা দেখাচ্ছিল এখানে দেখে নিয়েছি। তো আমাকে মনে হয় ওখানে গিয়ে উডল্যান্ডস লিতে গিয়ে ফার্স্টে আমাকে ওই জুতোটা একবার ট্রাই করে দেখতে হবে যে ওটা ওরির কিনা, মানে নতুন এই নতুন সাসপেক্টার কিনা। আমার মনে হয় ড্যাম শিওর যে এই লোকটারই জুতো হবে ওইটা, মানে ওই যে ফুটস্টেপটা এখানে আছে। These Match. boots match the footprints exactly. পুরোপুরি আমার এখন সন্দেহ একদম মনে হচ্ছে না সত্যিকার এই ব্যাপারটা হবে। এবার এলিগেন্সের ইনোসেন্সটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে এটা। এবার স্টেন উঠাতে যেতে হবে আমার, যেখানে অ্যালকেম ল্যাপটপ না কি সব ছিল ওই জায়গাটা শিওর কিছু করতে হবে গিয়ে। ওয়াটসন মেনলি আমার কোনো সাহায্য করছে না আপাতত। আচ্ছা, এইখানে রিকভার করতে হবে এটাকে। I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the ভাই orange কি বললাম reagent. কিছু বুঝতে পারলাম না। First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. ফার্স্টে সবগুলোই ঢালতে হবে এর মানে। No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. ওকে, তো এটা নয় এটা নয়, ফার্স্টে হচ্ছে ব্লু। First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. এবার মেবি আমি ঠিক করছি। মেবি হয়ে গেছে এটা। I need এক্সামিন। to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order
to perform a chain reaction. এবার কি আবার ব্লু ঢালবো দিয়ে অরেঞ্জ তারপরে আবার বিনা কালারের এজেন্ট রিএজেন্টটা মেবি No, something isn't right. I need to start the reaction হোয়াট from দ্য the ফাক আমি beginning এবারে again. মেবি ঠিকঠাকই করেছিলাম ফার্স্ট গ্রিন সেকেন্ড ব্লু তারপর একটা অরেঞ্জ তারপর একটা হোয়াইট মানে নো কালার যেটা এরপরে যেটা ইচ্ছে দিতে পারি এর মানে আমি আগের বারে ভুল করেছিলাম এটাই সবগুলোকে দিতে হবে এবার রেডি ফর শিওর No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. হোয়াট দ্য ফাক যত রাজ্যের ঝামেলার জিনিস ঝামেলার অভাব নেই গেমগুলোতে No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. এটার মানে কি ফার্স্ট কালারটা ব্লু ফার্স্ট কালার মেবি ব্লু এইটা হলে ঠিক হতে পারে No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. কি সিকোয়েন্স আছে আরেকবার ব্যাপারটা দেখতে হবে First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. এর মানে কি দুবার ব্লু দিব এটা কি ভুল হলো No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning Fuck. again. ওই লাস্ট ট্রাই এরপরে আমি ইউটিউবে দেখছি এটা কিছু করার নেই এটা আমার মাথায় ঢুকছে না ভাই বলছে সবগুলো ইউজ করতে হবে কিন্তু থার্ড ওয়ান হবে অরেঞ্জ তো এর মানে ফার্স্টে গ্রিন ইউজ করতে হবে
এরপরে ব্লু, নো এরপরে অরেঞ্জ। No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. না, এটা এটা হওয়ার নয়, এত এত ইজি নয় এই ব্যাপারটা। No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. My analysis table. ভাই ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। ওটা কি না করে কিছু ভুল করে ফেললাম? My analysis table. It is useful. My analysis table. It is useful for my work. ওকে, তো এই হিসাবে আমাকে এর সঙ্গে আবার কথা বলতে আসতে হবে। এখানে কিছু নেই। ওকে, তো এখানে খুলে গেছে। How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? ওকে, Please escort this suspect for interrogation. একে ইন্টারোগেট Allow করতে me হবে to এবারে। introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous.
Could you at least tell me who you are and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you, but you're not getting any more than that. Well, we shall see. এবার এর ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আর জীবন বিভিন্ন জিনিস থেকে বুঝতে হবে যে কি কি বলতে চাইছে, এটা কে। আপাতত এখানে কিছু একটা দেখলাম, স্কার। ওকে, জামা কাপড়ে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঙ্কারচিপ, প্ল্যান্ট রিমেইনস, গার্ডেনার স্যান্ড। তো এ তাদের গার্ডেনে গেছিল, এটুকু শিওর এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. বুট ডাজন্ট ম্যাচ, বুটস ডাজন্ট ম্যাচ, এটাই হবে। ও সরি 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 সরি, বুটটা তো মেনলি ম্যাচ করছিল। Tell me, Mr. Hurtley, শিট, মাই what ব্যাড। were you doing at Woodman's Lee? আমি যেহেতু Woodman's Lee? জানি I've never তোর been there. বুটটা ম্যাচ করছে এর। At boot match, এটাই The হবে। second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? গার্ডেনার মেবি, তো এটাই হবে। Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. তাহলে They কি told এর me বউ that you মিথ্যা worked কথা with বলেছে? the earth. পিটার স্ক্যারির Small বউ fragments of plants ও মিথ্যা কথা snagged to বলেছে, your trousers for sure। indicate that you were mowing very recently. But ও the most মার্ডারের obvious সঙ্গে clue জড়িত, presented itself quite in sure। the bird embroidered on your handkerchief, a crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, আচ্ছা, আমার লেটারটা I'm আমি পড়িনি এখনো, referring to ওটা my একবার পড়ে tools. দেখতে হবে কি আছে। It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. তোমাকে ওইখানে গিয়ে গার্ডেনে গিয়ে চেক করতে হবে। ওকে, এটা করতেই পারি। এই জায়গাটা আছে, এটাও পরিষ্কার। মেনলি গেমটা খুব কমই বলছে যে আমাকে কি করতে হবে বা কি, এতটাও ভালোভাবে বলা যায় না যে শার্লক হোমস তখন কি ভাবছে। এটা শার্লক হোমস তো আর আমরা নই।
তো আমার পার্সোনাল সন্দেহ এখন পিটার স্ক্যারির বউর দিকেও যাচ্ছে, এবং কিছু একটা হাইড করছে। Locked. Locked. একে জিজ্ঞেস করলে কি আমাকে চাবি দিবে? আগে একে Does the জিজ্ঞেস name করি এটা। Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. তুমি তো কথা বলছো for sure. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. আচ্ছা, আমাকে কিটা দিয়েছে কে দো? আচ্ছা, কি দিয়েছে? এবার জাস্ট গিয়ে আমাকে সার্চ করতে হবে এখানে। আচ্ছা, এখানে সেট ফ্লোর কিছু একটা আছে ফ্লোরে। এটা কি? ও ভাই, এখানেই বক্সটা আছে, স্মল উডেন বক্স যেটা ওখানে ছিল। আমি এসে সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেলাম, লল। Let us see what is in this box. এটা রোটেট করে কিছু একটা ম্যাচিং করাতে হবে। কি টাফ জিনিস এগুলো। ও খুলে গেছে, খুলে গেছে, খুলে গেছে। নাইস, নাইস অ্যান্ড নট ইজি। A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. তো ও বললো হার্টলিকে চেনে না। এর বউটার কিছু একটা গন্ডগোল আছে, কিছু একটা লুকোচ্ছে। আমার মনে হয় তো এই মেরেছে। ডাইরেক্ট গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে মেবি, একবার দেখে যাই। Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? হার্টলিস লেটার। হোয়াট? এটা না? Madam, Select the correct I answer. am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? পেলগ্রিমেজ নয়, আমার বুঝতে পারছি না এটা কি হবে। এইটাই হবে Mrs. রোমান্টিক Carey, we করেসপন্ডেন্স। found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. এই Thank you, madam. সব দোষের I দোষী wonder আমার if মনে হচ্ছে। Wiggins has managed to find any sailors. ওইখানে কোনো ব্যাপার আছে। বাকি এখানকার সঙ্গে কিছু একটা দেখতে হবে। কনফিউশনের সঙ্গে লেটার থাকবে শিওর, এটা তো স্বাভাবিক। এটার মধ্যে কি প্রমাণ হয়?
হার্টলেস ইনোসেন্স, হোয়াট দ্য ফাক, আমি জানি না, এটা সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়া নেই। খুব কমপ্লেক্স এই ব্যাপারটা আপাতত যে দেখে যা মনে হচ্ছে, যা দেখছি সেটা সামনাসামনি, এটা সোজা ব্যাপার নয়। তাহলে হার্টলে লোকটা ওর সঙ্গে কানেক্টেড নয়। এবার বেকার স্ট্রিটে গিয়ে বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে সেলার্সের ব্যাপারে কি জানতে পারলো আপাতত। Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, ও Wiggins. বাচ্চাগুলো Let me কাজের। see. এটা তাদের This নাম। is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Wiggins, could you gather some information on one of the ভাই sailors? কত that কিছু you মনে found? রাখতে হয় পুরনো His name is ঘটনাগুলোকে। Patrick Cairns. পেয়েও গেছে মনে হয়। We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. বাচ্চাগুলো বিনা পয়সা কিছু করে না। এটা থেকে প্রমাণ হয় পিটার ক্যারি স্মোকার নয়। লল, ব্যাপারগুলোকে খুব ক্লোজ ভাবে দেখতে হয়। If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. কস্টিউম পরে যেতে হবে। ওকে, তো আগে এখানে গিয়ে কভারটে গিয়ে আমি সেলার কস্টিউমটা চেঞ্জ করি ওয়ার্ড্রোবের ভিতর থেকে। সেলার্স আউটফিট। Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. তো আমরা যাচ্ছি আপাতত পাবে, যেখানে ওই ক্যান্স বলে লোকটা থাকবে, সেখানে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে যে ওই পাউচের ব্যাপারে কি বলতে পারে সে। আপাতত লোকটা কে? এ নয়, এই লোকটা মেবি না। ওকে, তো এই লোকটা। Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. তো এর সঙ্গে পাঞ্চা লড়তে হবে নাকি এবার? পুরো দম নিয়ে তারপর একদম পুশ। প্রেস টু পুশ। আরে
হেরে যা ভাই, হেরে যা, হেরে যা। আট, আট। ভাই এতক্ষণ ধরে রেখেছে। ও ভাই, এর কাছে হারা যাবে না। এটা কি ধরনের গেম ভাই? That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? এর কাছে কোনোভাবে জিতে যাবে না। লেটস কন্টিনিউ। I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. এর কাছে কোনোভাবে জিততে হবে ভাই। What the fuck? ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে খেলতে হবে এর। ভাই এটা স্কিপ করে দেওয়াটাই বেটার। এখানে জিতা সম্ভব নয় এর কাছে। লল। You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. আবার what the fuck? I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money. আমার মনে হয় এটাকে স্কিপ করে দেওয়া উচিত। Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. ভাই চিএস করলো কোথায়? You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. লল বেচারা, অন্য কি খাবার দাবার কি করে আনে? A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course.
It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Black Black Peter, you Peter. say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. एक ही मेरे छे আমার মনে তো হয় না এই And মেরে not ছে much of বলে a captain. At least not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. এই সব উগলে দিবে মনে হয় ড্রিঙ্ক করে করে 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. ওই জনের জনের Crossing, বাপ মনে he and the হচ্ছে এটা skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. যেটা পিটার The ক্যারি পরে নিয়ে stranger নিয়েছিল তার কাছ থেকে was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay এই লোকটা between us. আয়ারল্যান্ডের লোক for sure Right? Of course. এবার একে জাজ করতে হবে গোল্ড ইয়ারিং cheap clothes strong hand ইয়েলো নেল মানে জলে কাজ করতে তো ইয়েলো নেল হবে এটুকু শিওর সেলার ট্যাটু ওকে Back in a second. I'm off to the Ghazi. I'll be here with my drink. তো এখান থেকে যা ক্লু পাওয়ার পেয়ে গেছি আমি এবার কি এখানে Can't যেতে হবে leave yet. I am not finished here. কি করতে হবে এখানে কি করতে হবে ভাই I cannot leave yet. I am not finished here. আচ্ছা তো এইখানে আমাকে দেখতে হবে
আমার তো এটাই মনে হচ্ছে, এটাকেই নিয়ে চলি আমি। মেবি এটা হতে পারে, নাও হতে পারে, আই এম নট কোয়াইট শিওর। Here it is. আচ্ছা, তো একে এইটা দিতে হতো। শিট, মাই ব্যাড। Have you টোব্যাকো। got any tobacco? We've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. আয়। I'm done here. It's time to leave. এবার মনে হয় বেকার স্ট্রিটে আরেকবার যেতে হবে। কেসটা কি সলভ হয়ে এসছে? আমি ব্যাপারটা You বুঝতে met পারছি না। Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? My analysis table. It is useful for my work. স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। এখনো কিছু পরিষ্কার হচ্ছে না যে কে চুরি করেছে, মানে কে মেরেছে আর কে বাক্সটা চুরি করেছে। এখানে কি ইন্সপেক্টর থাকবে? ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলে দেখলে হয় একবার ব্যাপারটা কি হয়। এখানে আর কিছু নেই দেখার। ব্যাড। How is the investigation going? না, Mr. এখানেও Rhodes? কিছু You have নেই। any idea? এখানেও কিছু নেই। I'm not saying another কথা বলতে হবে বা কিছু। এই লোকটা থাকলেও থাকতে পারে। উডল্যান্ডস লি। এর মধ্যে রাখতে পারি এমন অবস্থা হয়ে গেছে। এই রুমে কি আর দেখার কিছু ছিল না? মেবি তার ওয়াইফের সঙ্গে কথা বলতে হবে একবার। এখানে তো আর কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। এর ওয়াইফের সঙ্গেই কথা বলতে হবে মেবি। Leave me alone, please. Okay guys,
বাই আজকের মতো। তো বাদ বাকিটা কালকেই খেলবো। এক্ষুনি কিছু আমি বুঝতেও পারছি না কি করতে হবে, বা মানে কোনো ক্লুর ব্যাপার এখানে কিছুই এরকম কোনো পরিষ্কার কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। তো বাদ বাকিটা কালকেই দেখবো। সো গাইজ, গুড নাইট, গুড বাই, সি ইয়া। Missing someone, love with all your heart. Missing someone, love with heart. How much you miss it, and you deserve. And you deserve, and you deserve, and you did it right from the start. And you did it right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone